So, good evening, everyone, and I'm very happy and honored to be part of this conversation this evening. Madzulo abwino nonse, ine ndokondwera komanso ndikumva kulemekezedwa kuti madzulo ano tikhoza kuyankhulana ziwiri zitatu. Yeah, as Brother Joseph has just told you a little bit about my background. I am a village boy. I grew up in the village in the northern part of Rwanda, and I only went to the city when I was going to secondary school. And somehow the idea of farming has always been close to my heart. Monga anena kale bwana brother Joseph, mkuluyu ndi mnyamata ndithu wakumudzi, anakulira mumudzi, anangopita ku mzinda wa Kigali tamene anakula kuti akapange maphunziro awo. Ndi nkhani ya ulimi ili pamtima pawo ndithu. Yeah, so through the years, I have been involved in different areas of ministry, serving God, teaching Sunday school, serving in the church, in preaching and teaching in discipleship courses, involved in different ministries such as Youth with a Mission and others. And through all of that, some questions have always been repeating, always coming back. And these are the questions that we are going to discuss. Zaka papita zaka ndithu zambiri ndikukulira ntchalichi, kuphunzitsa Sunday school, kuphunzitsa kalasi ya ubatizo, komanso kukhala mbali imodzi ya utumiki wa waiwamu, kulalikira matchalichi, kupanga ophunzira. Nthawi yonseyo ndakhala ndikuvutikabe ndi mafunso okhuzana ndi kuti tingapange bwanji ophunzira mwathunthu kuti tithandize madera athu. Yeah, so some of those key questions are, why do we see vibrant, growing churches across Africa in general, in sub-Saharan Africa anyway, and in Malawi, in your case, yet communities remain vulnerable to economic shocks and seasonal hunger and poverty? Funso lakuti tili ndi matchalichi pafupifupi mudzi wina uliwonse. Ku Malawi ndi nyanyenyanye, koma chifukwa chani nkhani ya umphawi sikutha kupezeka kuti anthu akusaukirabe? Yeah. Some other questions that have always come back to me is why do external development projects often fail the moment the funding stops, or the moment the government or the foreigners who started those projects go away? Funso lina lonena kuti nanga bwanji ma project amene amayambitsidwa ndi mabungwe akunja kapena maboma akunja amapezeka kuti amalephereka zikangopezeka kuti othandiza programu asiya kuthandiza kapena boma lomwe limathandiza lasiya amafa chifukwa chani? Yeah, another question will be, which I was confronted with when I started working with different Africans from Central and West Africa, was the issue of dependency. Dependency, yes, it is everywhere, but I was shocked to find that there are so many people, pastors, who believe that someone else will have to solve their problem, someone else will have to provide for them and for their families and for their congregations, even when they have available resources that they can use. Yeah, vuto lalikulu ndi kukhala ndi mzimu odalira, kunena kuti akunja kapena kuti azungu kapena kuti aboma ndomwe atithetsere mavuto athu, ngakhale anu akewo nkumadziona kuti ifeyo basi akapontha buya sitingakwanitse kupanga kena kalikonse ngati munthu wina sangatithandize. Yeah, so I realize now that the crisis we face is not a shortage of resources, seeds, or rain. The crisis, the biggest problem is a deep fragmentation in how we think or how we understand the connection between God, our daily life, and the land under our feet.
nde ndazindikira kuti mavuto omwe tili nawo ku Africa sikusowa kwa mbewu kapena kuti zotithandiza kuti tingachite bwino ngati chuma choyendetsera ulimi ndi zina zotero, koma ndi nkhani ya kaganizidwe kathu, kuti kaganizidwe kathu ndikolakwika. Tinakhazikika kwambiri ponena kuti pokhapokha wina atatithandiza pomwe tingachite bwino. Yeah, I think in your organization, I like the from what I have understood so far from Marcus and from what Brother Joseph mentioned at the beginning, addressing the thinking, the renewal of the mind is really at the root, at the core part of transformation, of real transformation. Ndakondwera kwambiri ndi zimene ndaphunzira kuchoka kwa Marcus Giga komanso Joseph zokhuzana ndi bungwe la Kings momwe limayendera, kuti timayang'ana kwambiri zophunzitsa munthu kuti asinthe kaganizidwe kake, fa munthu kuti achite bwino koyambirira kusintha kaganizidwe. Yeah, because really we must look at beyond the superficial material problems to confront the root issues. We live, we farm, or we govern our homes and our communities or our nations according to our core beliefs. When systemic instability or historical dependency shapes a community, I have found that it creates a lot of these mindsets that really hold us back. Tikuyenera tione mozama osati kungoyang'ana nkhani ya zachuma kapena kuti mbewu, fertilizer ndi zina zotero, koma tiyang'ane zikhulupiriro zathu kuti timakhulupirira chani, nanga zokhulupirira zathuzo zikutitengera pati, zikutipangitsa kuti tilemere kapena kuti tisauke, pamenepo pomwe kusintha kukhoza kubwera. Yeah, one of these mindsets that I'm often confronted with is the orphan mindset. The orphan, an orphan mindset driven by a deep-seated fear of scarcity, of never having enough. When you look at the problems like what is happening with xenophobia in Southern Africa or the immigration problems in Europe and America, you find there is always this deep fear. We are not going to have enough. Our problems are caused by someone else. We have to point out, and this is the reason of our problem. Cutting corners, compromising integrity, all kinds of levels of unfaithfulness, or just passively waiting for someone else to come and rescue us and solve our problems. I find that is at the core issue of the problems that we are confronted with in Africa. Vuto lomwe tili nalo lalikulu ku Africa ndi mzimu wa umasiye, kudziona kuti iwe ndi mwana wa masiye, munthu onena kuti sungathe kuchita kanthu pawekha, zakudya mwina sizitikwana, thandizo silitikwana, pakusowekera wina wake woti abwere adzatithandize atipulumutse. Kupanda pamenepopo ngati mwana wamasiye ine ndipanga chani? Nde vuto limenelo lomwe lavuta maiko ambiri ku Africa, kuti tili ndi mzimu umenewo basi wa mwana wosiyidwa wopanda makolo ake. Yeah, so the orphan mindset really roots itself in fear, in the passivity of just feeling like I can't do anything, someone else will have to solve my problem, or and resource dependency, not valuing the resources that are available, but always thinking that some external things, someone else will have to solve my problem. Mzimu umenewo wa umasiye wagona kapena kuti chiyambi chake ndi mzimu wa mantha. Timachita mantha kuti zinthu zomwe ndili nazo zosakwanira pokhapokha mzungu atandipatsa, kapena zitachokera maiko ena, akatipatsa maiko ena thandizo ndi pomwe zingakwane, koma zathu zomwe tinazo zinthu zosakwanira, chifukwa chonena kuti timachita mantha ndi kuyesa komwe sitingathe kuyesa fyo tena ngasi ndife amasiye, mwana wamasiye. I have to be honest with you, my African brothers. You know the problems we have of
unfaithfulness. It is very hard to find someone who can be faithful and manage resources faithfully without always finding people, bishops, pastors, local leaders. It is very the issue of unfaithfulness and not managing resources properly is at the core issue of this orphan mindset of thinking I have to fend for myself. I have to be in Rwanda, for example. It is even deeply in our culture. Like if you are shrewd and you lie here and there and you cut corners and you just cut things and hide things for yourself. In Rwandan culture, they consider it being wise. That is how the corruption has gone so deep in some of our cultures. I do not know how it is for you guys in Malawi. ya vuto lomwe limakula kwambiri ndi mzimu osakhulupirika wa chinyengo umene kuti tipeze munthu wokhulupirika kuti akhozotiyendetsera project yathu ku Africa nzovuta kwambiri. Mkuluyo ali ndi bungwe lake ku Rwanda, koma kuti apeze ngakhale abusa kapena anthu otsogolera achilungamo zovuta. Zimaonetsa kuti ku Africa timakhulupirira kuti munthu akamachita zachinyengo nkumaba ndalama zinamayika mthumba ndekuti ndi wanzeru. Zimene zozo zimachitika kwambiri ku Rwanda, situkudziwa kuti ku Malawi zimachitika bwanji, koma ku Malawi konso zimachitika, nzotheka ndithu zikumachitika. Yeah, I just say in Malawi also it happens. Yeah. So and it is everywhere. So we have a theology. We have been taught, missionaries brought the gospel and taught us, and we have come to run it ourselves and understand in our theology that God is the provider, God is sovereign. But deep down, many people do not believe that God is really sovereign, that God is just, that God is going to provide. There is like a street kid mentality of I have to fend for myself. If I can take something from Decent or from Joseph and hide it away, it is right because I have to look after myself. But not trusting that God is our faithful and dependable provider is going to continue to affect the way we think, the way we work, and also especially the way we think about development. Ya mzimu umene waumasiye umatipangisa kuti tisamuone mulungu ngati okhulupirika kuti akhozomakwanitsa zokhumba zathu kuti ndi wachilungamo, komanso kuti samachokachoka. Ndiye timaganiza kuti apapa ndingodzithandiza ndekha, nanga sine wamasiye chakudya sichindikwana, ndikapanda kumtengera kumbera Joseph, ndikapanda kumbera Decent, ndikapanda kutenga zinthu kuchokera kwa azungu, ndekuti ine ndisauka, zindivuta kwambiri. Ndi zimenezo zomwe zikusaukitsa maiko kwa Africa. Yeah, so this kind of mindset treats farming as a curse and cutting corners as a necessity. So in the agricultural project that I'm involved in, we always hear from people, even church leaders, who consider farming as something that you do as a last resort because you have failed at everything. It is a curse. Some people, you don't even know how they read their Bibles because they say, if Adam and Eve had not sinned, we will not have to farm. We will not have to get up and go to work. Yeah, nde kaganizidwe kamene kakaumasiye kukamautenga ulimi nkhani yakumunda kuti ndi temberero. Adamu ndi Eva akanakhala kuti sanachimwe nde kuti sibwezi tumalima. Situkudziwa kuti Bible akamawerenga liti, koma zimene zomwe zimapangitsa kuti mukapanga project yokhuzana ndi ulimi ilephereka chifukwa kuti anthu samayikira mtima, nde kuti mwina abaferereza, abambewu, basi nde kuti zinthu sizilongosoka. Wochenjera amaoneka kuti ndi mwaku akupakuliratu, mwaku akuberatu ndalamazo zisanapite kumunda. Ndi vuto lomwe tili nalo. Yeah, so probably I'm repeating some things that you guys already know, but we really need to shift in ourselves and also the people that we lead. We need to shift from that orphan mindset to the kingdom identity, to absolutely trust that God is our Father, and He's a good Father. He's not like limited earthly fathers, and He has given us abilities, He has given us responsibilities, and He is our defender who will be there every step of the way.
and we have dignity, we have value, and the calling, the work we do, the work of our hands is also dignified and blessed. Ndetu funika tisinthe kaganizidwe ka umasiyewa kwa kuyamba kumuona mulungu kuti mulungu samachoka, mulungu amatikonda, mulungu adzakhala kutipatsa zosowa zathu, mulungu ndemwe amatipatsa kuthekera, mulungu ndi amene akumafuna kuti ife tipambane. Zimene mwana wamasiye samaziona, iye amaona kuti ine ndosiyidwa, palibe munthu amakhoza kundithandiza, ndidzithandize ndekha. Ndeno tikasintha kaganizidwe kameneka pamene taone maiko athu komanso dziko la Malawi tikupita patsogolo. Yeah, so we really need to restore this image and identity that we are children of God who are called to create, to steward, and to multiply life right where we are. Tikuyenera tisinthe kaganizidwe kuchokera ku mzimu wa umasiye kumaganiza mwa ufumu wa mulungu, kumene kuti nalengedwa m'chifanizo cha mulungu, ndinofanana ndi mulungu, ndili ndi mphatso mulungu anayikiza kuthekera kuti tikhoza kulenga zinthu kuchokera pa zimene mulungu anatipatsa kale mchengedwe. Yeah, it really has to be deeply rooted in us to know that the God who provides elsewhere, he will also provide where we are. The God who makes it happen in the rich countries, he can also make it where we are. He's the same God who provides. Tikuyenera tisinthe kaganizidwe kuti mulungu yemwe amadalitsa maiko ena, amene anadalitsa maiko anzungu, amene amadalitsa maiko kwa aluya, ndi mulungu yemweyonso yemwe akhoza kukwanitsa kutidalitsa maiko athu akuno ku Africa, makamaka ku Malawi. Yeah, so these problems that I just introduced are reinforced by two incomplete messages that have divided our churches. Mavuto amenewa omwe ndakamba au umasiye angotipangitsa kuti machalichi athu kuujeni ku Malawiko kapena ku Africa akhale m'magulu awiri, gulu lina lokhulupirira zina, linanso lokhulupirira zina. So the first one is the spiritual reduction. Spiritual reduction is presenting a gospel limited exclusively to personal salvation and the soul or the spirit, just the hope that we'll go to heaven when you die, but completely disconnected from daily sweat, from daily hard work, agricultural production, and natural resource management. Vuto loyamba ndi machalichi amene amalalikira za uzimu zokhazokha timalichepetsa baibulo, kuona ngati kuti baibulo anangolembera kuti munthu apulumuke, moyo wake upulumuke, adzipita kumwamba, adzalowa kumwamba, ntchito zina za manja zakuthupi zimaoneka ngati nzopanda pake, ngati ulimi, kupanga zina ndi zina zomwe munthu akhoza kuzigwirira ntchito yekha, timaona ngati kuti zimenezonso si za uzimu. The second problem, the second reduction is the material. So this is how we're dealing with the spiritual and material situations. The material reduction treats poverty as purely a financial or a technical problem, and they bring all kinds of efforts to fix it with capital, with technology. They talk about all the time how technology is going to solve our problems. Our government leaders are always putting our countries in debt because they believe by getting in debt and having more money and flashing more money into the budget is what is going to fix the problems, without addressing the worldview or the deep the seat of our thinking, which actually is where the solution is. Vuto lina lomwe tili nalo ndi nkhani mmene timazionera zinthu zakuthupi, monga ngati nkhani ya umphawi. Mabungwe komanso maiko akhala ndi maganizo onena kuti umphawi ndi chinthu chakuthupi basi, ndiye kuti ukakhala tiwayika ndalama zambiri, maprojekti ambiri, zinthu zonena zakuthupi zambiri, kunena kuti ukakhala kuti chuma chalowa chambiri tikhozogonjetsa umphawi, kuyiwala kunena kuti umphawiso wina umayambika ndi mmene dziko timalionera, mmene mulungu timamvetsetsera
kuti umphawi si chinthu cha kuthupi chokhayi, kuliso mbali ina yakuzimu, mbali ina ya moyo mmene timaganizira kaganizidwe kathu kamatipangisa ife kuti tikhale anthu osauka. So at the root, you realize when you observe things clearly, you see that at the root of every visible problem, whether it is environmental degradation, whether it is poverty, you will find that there are also spiritual roots at those problems. It is not only material or technical things that can just be solved by throwing a lot of money and throwing a lot of aid and seeds and the capital at those problems. Lero nkhozo kuona kuti pakakhala mavuto oti anthu akusauka kapena nkhalango chilengedwe chikuonongedwa, si nkhani yakuthupi yokha imeneyo kuti mukhozongopereka ndalama kudzala nkhalango kuwapatsa anthu ena ayambeti mabizinesi. Ayi, kuseri kwake konso kumakhala vuto la uzimu, kunena kuti anthu kaonedwe kadziko mmenako ubale wawo ndi Mulungu ndomwe zimapangitsa kuti anthu aja akhale mu zimenezonso. Yeah, to see how the material reduction is such a deep problem for us, even for us Christians, is to see how many people are not willing to do small things, to start with small beginnings, to start with a small capital. Like all the people that I work with, whether it is in Rwanda or in the Congo, or in some West African countries, people are not willing to start and make faithful steps with the little they have. They are waiting until they have a big, impressive project, and they believe that's when the solution, that's when it is going to succeed. And yet, in our Bible, we have stories of the mustard seed. We have stories of Jesus multiplying and feeding multitudes with a small provision of a few loaves and fish, just a picnic of a small kid. And I think this is where returning to our identity, to our kingdom identity, also means we need to go back to these principles of not despising small beginnings and being faithful with the little that we have at our disposal. And this is partly what is going to solve the problems that we face. Kuonetsa kuti njira imodzi yoonetsa kuti timaphweketsa zinthu zakuthupi, kuona ngati kuti mwina zakuthupi zokha zomwe zimayambitsa mavuto, tione nkhani yonena kuti kwa Africa, maiko ambiri ku Africa, ku Rwanda komanso Malawi, anthu ma project omwe akupatsidwa ambiri kakakhala kampamba kake kakang'ono timaphweketsa kunena kuti izizi ayi, koma tilembe project proposal imene itipatse zindalama zambiri. Ikatipatsa zindalama zambiri pomwe timakhulupirira kuti zindalama zambiri zomwe zitithetsere mavuto athu. Koma tikuyenera tisinthe kaganizidwe, tiyambenso kubwerera ku maziko athu okhulupirika pa zinthu zazing'ono kuti Mulungu atikhulupirire zambiri. Bible limakamba za fanizo la mpiru kumene umayamba ngati kambewu kakang'ono koma kena kumakula kusanduka chimtengo chachikulu. Our God is a God who created out of nothing, and He is a God who multiplies from few things. This somehow the impression of Africans, and I find it is more predominantly as Africans and Americans, there is this impression with bigness, with size, with the things have to be massive, and we think that is what is going to make a difference. That has to change, and that for us as believers, somehow it has to start with us. Vuto lomwe tili nalo kwambiri nkonena kuti kaya tatengera maonekedwe aku America, momwe amakhulupirira America, komanso ife ku Africa tikukhulupirira kuti paoneke kuti zinthu zikhozotheka chikhale chinthu chachikulu kwambiri. Zinthu zazing'ono timazinyoza kunena kuti sizingatheke. Ndiye tikuyenera kuti tiyambe ndife yo akhristu kusinthanso kaganizidwe kathu. Fa Mulungu analenga dziko lonseli popanda kanthu, anayamba ndi poyambirira kenako nkumakulitsa zinthu. Ndiye ifenso tiyambe kupanga zazing'ono kenako nkumakula. Yeah, so I would quickly look at some, just point to some scriptural foundations or the framework for some of these things that I'm discussing.
so that maybe more details can come when we started discussing and people asking questions. ndiwerengako ma chapters angapo m'baibulo kuti tione kuti mfundo kapena ndondomeko zomwe tizifotokozazi tingazipeze m'baibulo kuti kuchokera mmene momwina tikhozopezanso maphunziro ambiri omwe akhozotithandizira kuti tipite chitsogolo. Yeah, so for example, in Psalm 24 verse 1, we see that that the earth is the Lord's and everything in it. That one, I think many of us know it. Mwachitsanzo ku buku la Masalimo 24 akunena kuti dziko lapansi ndi la Yehova ndi china chilichonse chimene chili mmenemo ndi cha Yehova. Vesi imene yambiri tiyenera kuti tikuidziwa. So we are not owners, we are not masters, we are not extractive consumers, we are accountable stewards. We have been given the privilege to be co-workers with God, to manage resources, and be part of the miracles of actually creating abundance and multiplication of resources. Ifeyo si anu ake a dziko lapansi, zonse zimene Mulungu anazipanga si zathu, koma Mulungu anatipatsa ife kuti tikhale asungi osamala zimene Mulungu anatipatsazo kuti tisamale bwinobwino zikule mpaka zitakhala kuti zikhale dalitso. In secular economic terms, they look at humans, they look at the populations as just as a mouth to feed. We are not just consumers. We are not just mouths to feed. We are regents. We are people we are the children of the King who have been given the privilege of working with him and representing him in whatever domains, wherever we find ourselves, to represent him and be accountable stewards of the resources he puts in our hands. Mulungu sanangotipanga kuti ifeyo ndipakamwa pongodya dzinthu, ayi anatipanga kuti ifeyo tikhale osamala, tikhale anthu otenga udindo amene tikhoza kupititsa ntchito patsogolo imene Mulungu anayamba kupyolera kasamalidwe kathu ka zinthu. Koma anzathu achikunja kapena anthu amene samankhulupirira Mulungu amaganiza kuti ifeyo ndipakamwa basi poti tikhoza kumangodya zinthu. Since I'm talking about farming, I also have to mention that in Genesis chapter 2, we find that God is the first farmer. God is the first cultivator. Popeza ndikukamba nkhani ya ulimi, ndikuyenera kunena kuti ku buku la Genesis, Mulungu nde anali mulimi woyambirira, anadzala munda wa Edeni. We find in that Genesis chapter 2, verse 8 and verse 15, that God himself planted the first garden. He created it, and then he introduced the people created his own image who could look after it. That is the calling, and that is actually something that should give dignity and joy to a farmer, is to know that we are partners with God in this sacred. The first job description that was ever given is farming. Tikawerenga Bible lathu kuchiyambi, buku la chiyambi Genesis, tikuona kuti Mulungu anadzala munda wa Edeni, ndekuti ntchito yayikulu imene Mulungu anatipatsa yoyambirira ndi kulima. Ndengati pali wina amapezeka kuti amaonyoza ulimi, ndekuti iyeyo pali vuto fa Mulungu anadzala munda wa Edeni. Kulima sikuti ndi wotembereredwa koma kukhala m'chifanizo cha Mulungu. Yeah, and as our thinking is renewed about the work of farming, we also need to extend it to other aspects of work. Meaningful manual labor existed before the fall. Ndipo pamene tikusintha kaganizidwe kathu kokhuzana ndi nkhani ya kulima, tikuyeneranso tisinthe kaganizidwe kokhuzana ndi ntchito ina iliyonse. Ntchito ina iliyonse yomwe timayiona ngati yakalavulagaga yowawa inalipo machimo asanalowe pa dziko pano. Anthu amaona ngati tinamba kugwira ntchito foti uchimo unalowa pa dziko pano. Si choncho ayi. Werenganiso ni Bible lanu. Yeah, work is not a consequence of sin. It is an intrinsic element of human dignity and an act of worship. Work only became complicated because of sin, but it is not a result of sin.
I think many Christians do not make that distinction. Kugwira ntchito sikunabwere fa cha uchimo. Ayi. Ntchitoyo inangokhala yovuta inasanduka yovuta uchimo utabwera. Akhristu ambiri timasokoneza pamene timaganiza kuti kuwawa kapena kuvuta kwa ntchito kumachitika fanyoni kuti Mulungu sankafuna tizigwire ntchitoyi. Ntchito ndi yoyipa, koma ntchito ndi yabwino. Ntchito inangowawa chifukwa cha uchimo. Yeah, and I will read for you just briefly 1 Thessalonians chapter 4, verses 11 and 12. Ndiwerenga buku la Thessalonica 4, verse 11. Yeah, 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 and 12. First Thessalonica oyamba verse oyamba chapter 4 verse 11 and 12. If you have found it, we can read. Do you have the translation, or should I just read it and you paraphrase? You read it. I do dynamic equivalent translation. Oh, great. Good. Yeah, so First Thessalonians chapter 4, verse 11 and 12 says, this is from Paul, who was writing to the church, one of the churches he planted. Make it your goal to live a quiet life, minding your own business and working with your hands, just as we taught you before. That is verse 11. Nde verse 11 Paulo akuti mukhale anthu odekha, anthu oyang'anira za inu nokha, ndi kumagwira ntchito ndi manja anu monga tinakuphunzitsani poyamba. Yeah, verse 12 says, the people who are not believers will respect the way you live, and you will not need to depend on anyone. Nde anthu amene muli okhulupiriranu muyenera kugwira ntchito mwamphamvu, muzakhala anthu omadalira kuti wina wakatithandiza. Paulo akutero. Yeah, so Paul talks about it a lot in different epistles. He gives examples of how he preaches during the day and he cuts out hours to work in the night so that he does not have to be a financial burden on anyone. Paulo akunena makalata enanso kuti amagwira ntchito amaphunzitsa ngati missionary masana, madzulo amakhala ndi nthawi ndi kumagwira ntchito ndi manja ake, kumapanga matenti cholinga kuti asakhale chipinjo kuti adzidalira munthu wina wake kuti amuthandize. So for especially, I have to say this as an African, because maybe if it came from someone else, people might look at it, might receive it differently. We have a dependency problem in Africa. We have a dependency problem in the church, in our families. It is something that is a curse that is holding us behind. Vuto lomwe tili nalo ku Africa mukhoza tivomereza ndi vuto lodalira mzimu wodalira. Chalichi timadalira kuti wina wakatithandiza, dziko timadalira kuti wina wakatithandiza, kubanja timadalira kuti achimwene akulu kapena ankolo atithandiza. Vuto lomwe tili nalo limene lodalira, mzimu wodalira. Yeah, so we have with some colleagues, we have some African friends, we have something we call the African tax. When we talk with Europeans and we find they have been saving money from the time they started working, and they have been able to buy this or make progress economically. And some of us Africans, I can think from the first time I started earning something, money was always flowing somewhere so that I can support other people who depend on me. Anzathu azungu akamagwira ntchito amasunga ndalama zawo, koma mkuluyu komanso ine tina umboni kunena kuti ukakhala kuti wangoyamba ntchito ukangoyamba kulandira ndalama, chomwe machidziwa nchonena kuti ndathandize wakuti nditumize ku sukulu, azakhala anga akudwala, ndalama zimapeza kuti zingotuluka basi, kumangotuluka ndalama kupita kwina kwake. So we call it an African tax because it is a heavy tax. You cannot make progress because there are always people. Any step you make, there is a line of people, whether it is your parents, whether it is your siblings, whether it is cousins and aunties and uncles, and the people who went to school with you, anyone who knows you
feel the right to make a demand that you have to do something. Ndeno ifeyo anthu achi Africa amene timagwira ntchito kunja kapena company kwali msonkho mmene timakhoma. Msonkho mmene timakhoma ngonena kuti anzako onse omwe akukudziwa akhoza kupempha ndalama, achibale akhoza kupempha ndalama, makolo ako akhoza kupempha ndalama, azichimwene ako azizakhali, wina aliyense mwana kudziwa akangona kuti ukupeza kakhobiri ndekuti umayenera kukhoma msonkho, nde umachedwa kuti African tax. Msonkho wa Africa. So I think for those of us who are involved in leading others and discipling, we need to really integrate that insight into our approaches and know that it is not something from God. That somehow, yes, we are those of us who have been. It is a generosity is a Christian principle. We have to be cheerful givers, but somehow to feel like you are held back by some kinds of ropes that pull you behind because of dependency will not let nobody will get anywhere. Nde ifeyo amene tili atsogoleri tiyenera mzimu imene tithane nawo wodalira umene ukumapangitsa kuti anthu enenso adzingodalira pa iwe umakhala ngati ukhoma msonkho. Ifeyo tikuyenera kukhala anthu opereka monga malemba amatiuza kuti tizipereka, koma samakhala ngati kuti tamangiridwa mwala kunena kuti tikapanda kuthandiza ndekuti sitipita Jennifer mapeto ake palibe mwa asinthe, palibe mwa apange chitukuko. Tidzawuza anthu kuti ineyo si mpulumutsi alipo Yesu, amathandiza ndi Mulungu. Zikomo. Yeah, there are lots of other issues that are really like curses that need to be broken for us to really be able to move forward. And one of those things are jealousy and envy, the kind of problems that we also deal with a lot in Africa that stop people from moving forward. Nde pali matemberero ena oti asweke ndithu monga ngati nsanje ndi ufiti zimene zimapangitsa kuti wina aliyense asapambane. Wina akangopanga zinthu basi timachitira nsanje, tamba kumchitira miseche, kena kutamba kumulodza. Yeah, so you've probably heard of this expression saying that for the people who go fishing for crabs at the ocean, that when you have only one crab, I do not know if you have the word crab in Chichewa. In Kinyarwanda we call it ingaru. I don't know what you call it. These things that when you have only one, you have to cover the bucket. But if you have got more than two, you don't have to cover the bucket. And I will tell you why. Ku Rwanda komanso amanena kuti anthu amene apita kukawedza gulu ndi akapita kowedza nkupezeka kuti agwira nkhanu ngati ili imodzi kuyenera kuti uyiphimbe, ngati zili zambiri soyenera kuti uyiphimbe foti nanga sindi zambiri. Ndi akutatuze chifukwa chake. Sorry. Yeah, so when you have more than two, you don't have to cover the bucket because none of them will let the other one climb and get out of the bucket. Any crab that tries to crawl out of the bucket and get to the rim before it can crawl out, the others will climb and pull it down. So it seems that's the way we Africans are as well. Chifukwa chake nchonena kuti nkhanu ije ikakhala imodzi ikwera ikhoza kuchoka mu mtsukoje, koma zikakhala zambiri kamayesetsa nkhanu kuti ikwere chonchi ndiye kuti zinthu zake zikokera pasi. Mmene timachitira anthu aku Africa kumeneko tikangona wina akafuna kulemera timamukhumula mpaka agwe pasi. So the crab, those who catch crabs do not have learned that crabs just they hate each other enough that you don't have to worry about keeping them in the bucket. And we talk about how some of these things also, whether you are looking at it from political perspectives, you see how in Africa the politicians are always destroying one another nation, putting another nation down. And it is even in the church that the people are always pulling each other down. And somehow that has to change. That shift has to happen with some people so that actually it becomes a catalyst for a changed life, a changed way of thinking. Vuto limene la unkhanu lisinthe fa ku Africa tikuona maiko, mipingo, mabungwe, mabanja
kuti timakokerana tokha pasi ngati tifuna kuti tipite pamwamba tikuyenera kuti tisinthe kaganizo kamene kaka momwe tidzikokerana pasi tidzithandizana kupititsana pamwamba. Koma ku Africa kandi timu ya mpira kandi chani sitimafuna kuti wina wake zimuyendere, zikangomuyendera ameneyo timati afuna akhale ngati ndani netimamkokera pasi. Mzimu wa nkhani nde amangodziwa kuti abasi bucket imene tisayivundikire fako kana okhaokha basi. Yeah, so I will quickly tell you, give you two case studies of the work that I'm involved in Rwanda and also in the Eastern Democratic of Congo in a city called Bukavu. And then from there, probably I will end my presentation and then we can have some questions and exchanges. Ndikupatsani maphunziro awiri loyamba mdziko la Rwanda project omwe amakutsogolera lina mu dziko la Congo mu mzinda otchedwa Bukavu atiuza kuti ife tiphunzirepo kanthu kuchokera mu zimenezozo ndeno tikhala ndi nthawi kuti mwina tikhozofunsa mafunso mwina kugawana nzeru ziwiri zitatu mateni tiphunzireni maphunziro awiri. Yeah, so for me, when God made it very clear that one of the solutions for creating wealth and restoring ecosystems is agriculture, that agriculture is not a curse. Agriculture is not something you only do just because you have failed, or agriculture is not something that you do because you want to get rich very quick. I started, my wife and I, we bought a plot of land in Rwanda and we started developing it. It was a degraded plot of land in a semi-arid part of the region. And many people said nothing can grow there. And we just started praying and we started using some of these. There is nothing new. The methods like what you hear about, like of agroforestry, permaculture, agroecology, all of these things that you hear people talk about, there is nothing new. It is the things that are old, ancient methods which are rediscovered and consolidated with today's understanding of science in order to restore land and produce food and be a blessing to the local community. Atamva zonena kuti njira yopangira chuma ndi ulimi sumapanga foti wavutika kapena walephera moyo koma ndi njira imodzi yopangira chuma. Anagula iwo andakazawo anagula malo munda ku Rwanda umene anthu ankanena kuti mundawo nthaka yake inatha ulibe chonde sangapindule nawo nde anayamba kupemphera nde zonse zomwe timaziona pano akunena kuti kapemikacha ena akuti akudzala kulima kusakaniza ena kulima njira ya mulungu nzakalekale zinthuzi tangozipeza nkuzipatsa mayina atsopano okhudzana ndi science. Yeah, so we wanted it to be a project that is going to be going to bring restoration in the lives of people and also on the land. Kufuna kuti munda umene ukhale chitsanzo chobweretsa moyo kunthaka komanso kubweretsa madalitso mwa anthu amene ali kudera kumeneko ku Rwanda. So my brother is the one who is managing it because I don't live in Rwanda. I only travel there and I try to the best I can from far away. But we use our motto is investing in the workers and restoring the dignity of farm workers. Ndeno achimwene awo ndomwe amasamalira mundawo ndipo moto yawo ndionena kuti kuyikiza zinthu mwa alimi amene amasamalira mundawo komanso kuabwezeretsa umunthu wawo kuti ulimi udzioneka kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri. Yeah, so we knew that it is going to take a long time for the ecosystem to be restored, for things to be able to grow properly. We had to make sure that we catch all the rainwater that it flows down, and on the roads, there are roads above our farm, which when it rains very heavy, so much water goes down and destroys homes downstream. We caught all of that water, we diverted it into our land. We cut trenches so that all of this water can be stopped, slowed down, and sunk into the soil of our land.
We dug some ponds to make sure that we catch the extra water that when it is really flowing a lot and it is going beyond the banks of those trenches. And within 2 years, government people started coming to ask my brother what we have done, because during the hot summers when everything is brown and dry, our farm was looking still alive. Atagula mundawo pangopita zaka ziwiri, koma anayesetsa kupangitsa kuti madzi asamatayike mundamo. Ngati panali madzi omwe amangodutsa kuyika migula, kupangitsa kuti madzi aja adzikhazikika mundamo, kuonetsetsa kuti madzi ena aliwonse omwe akubwera mundamo adzikhazikika popanga migula yosiyanasiyana yokololera madzi. Panopo pangopita zaka ziwiri, koma ngakhale anthu amboma akumabwera kumadzaona fati pamene minda ya nzawo yauma, munda okhawo umapezeka kuti ndiwobiriwira foli mazambiri ndichonde. And when it comes to working with people, we wanted the restoration that happens in the landscape also happen in the lives of people. So we made sure that even though the people who are coming to work, some of them are Muslims, some of them say they're Christians, others say they have no religion. We made sure that nobody is excluded, but we wanted to make sure that the Christian values, the kingdom values, will be reflected in how we treat them. Nde kufamu kwawo kumunda kwako samasankhanso, kaya ndi Msilamu, kaya ndi wosapemphera, kaya ndi Mkhristu, wonse amapezeka kuti apatsidwa mwayi agwire ntchito, cholinga chonena kuti kubwezeretsedwa kwa nthaka kumene kubwezeretsedwa anthunso abwezeretsedwe kutengera mmene anthu amasamaliridwa mwamtengo wapamwamba, samalipira mowanyengeza, amapatsa mtengo onena kuti wina aliyense adzikhutira kuti ntchito imene kupangayi ni ntchito yabwino, famu anayambitsa ndi Mulungu. Yeah, so we made sure. I do not know how things are done like in Malawi, but for us, day laborers, like the people who come and they are given a job to work at a farm, they usually they are considered to be low people. It's like it is the lowest if you have to go and be a day laborer at a farm somewhere. So instead, my brother, instead of just saying you come, you work, and then at 4 o'clock I pay you your daily wages, we decided to increase their motivation and their dignity by creating some kind of a subcontract. So there is an agreed kind of standard space, like area where one can work during the day. So let's say, for example, to dig 15 by 10 meters, for example, and then they agree, okay, so is this what would be acceptable as a daily kind of as a daily work? And once they agree on that, my brother traces those kinds of areas, like 10, I'm giving an example, 10 by 15, and then each person can start whenever they want, they can take a break whenever they want, they can come early, they can stay and work until late, they can go home and take a long lunch if they want. But the change was that many people were working so hard, they were taking home 3 times what they usually earn, because they were like, now I'm my own business. I am a contractor. My brother has to check the quality of work, but the people had a different way of thinking about the dignity that comes with their work. Akunena kuti sakudziwa kuti kumalawi timapanga bwanji, koma ku Rwanda munthu wa ganyu amabwera kudzagwira ntchito ganyu amaoneka ngati ndi munthu wotsika kwa basi wapasi. Ndewo anapanga kuti anthu aja azilemekezedwa, monga ngati munthu amene wapatsidwa malo a 15 meters by 10 amapatsidwa ngati contractor amene amapatsidwa ufulu kunena kuti akhozobwera molawirira, akhozobwera nthawi imene akufuna, amazitenga umwini ndithu. Nde momwe amalimbikirira nkuyika moyo wawo ngati aganyu foti amadzimva kuti iwo ndi amwini, amapezeka kuti malipiro awo anakweza ndithu, kuti munthu akamachoka penepopo amalandira mwina times 3 kusiyana ndi munthu amene amangogwira ganyu, amene minda ina amangoti ndi munthu wotsika wapasi. Ku Malawi I think sitinayambe zimenezo.
Yeah, so we were very surprised to see that people, even those who were considered lazy, once they found the motivation, they worked hard. And so that in combination with the discipleship approaches that we bring that are intentional, we see that we want our farm to develop so that the ecosystem improves, so that it can hold water and be healthy and be productive, but also so that the people who are working on it are thriving, and so that everything we are doing, we have, of course, we are doing everything purely organic. We do not want to poison people by all kinds of agrochemicals that are commonly used on the farm, because we want also the food that is produced from our farm, whoever eats it does not have to get some tainted poisons that are attached to those agrochemicals that are used heavily in a lot of farms. And for us, so I will conclude that part by telling you that for us, that is one of the way we are looking at restoration that is comprehensive, that is holistic, that touches both the ecosystem, God's creatures that live, all the microorganisms that we can't even see, but also the people who are connected to that farm, either by working on it or by consuming the food that is produced from it. Momwe amapangira kufamu kwawo akuyesetsa kuti anthu apatsidwe ulemu wawo, aganyu alemekezedwe. Ndi chifukwa chonena kuti aganyu akulemekezedwa, akumagwira ntchito ngati ene ake, ngakhale auleso omwe amaoneka ngati aulesi akumalimbikira kuwapatsa anthuwo munthu wawo. Zimene akupanga nzoonetsa kuti akupanga ulimi mwathunthu, ulimi wobwezeretsa nthaka, wobwezeretsa chonde nthaka, kupangitsa kuti zonse zachilengedwe zomwe zimayendayenda mu nthaka zikhalemomo, manyowa akhalemo, madzi asatayike, munda wawo upezeke kuti kupereka chonde, komanso samatsira mankhwala omwe timagula anthu ngati ku Syngenta, makampani akunja omwe amabwera ndi mankhwala ngati Roundup, fertilizer, cholinga kuti chakudya chawo chikhale chachilengedwe choti anthu akadya akhale ndi thanzi kuthupi lwawo, wogwira ntchito wonso azisangalala, komanso chilengedwe chikupezeka kuti palibe dziwala, palibe tinyongolotsi toyendayenda nthaka timene tikuonongedwa ndi mapoison ochokera ku zimankhwala. I do not mean to offend anyone who uses these things, but for us, we consider it a matter of faith, to know that if we work faithfully to restore the land, God will bless it and it will be productive without using harmful products that the world tells us that we depend on them, that we have to use them in order to be productive. We look at that as another kind of short cutting, a way of cutting corners in order to achieve a certain result, not considering the consequences that are happening, the hidden costs that are happening, and that are going to actually affect people for a long time. Iwowa amapanga zimenezi sikuti akupanga kuti akhumudwitse anthu kapena kuti akuonetseni kuti anthu amene mumatsikabe record achina Roundup kuti mukulakwitsa, koma iwo akuona kuti ndi njira imodzi yoonetsa kuti iwo ndokhulupirika, akudalira Mulungu, mbewu zimene akudzala nzopanda mankhwala, onena kuti munthu akadya zikuzomuyambitsa matenda. Zimenezo akuona kuti akuzobwezeretsa nthaka, komanso kubwezeretsa umoyo ndi ulemerero umene Mulungu anawika pa anthu, kunkhulupirira Mulungu, kunena kuti Mulungu ndemwe amakulitsa mbewu wopanda zimankhwala zimene timazitenga kuchokera ku Monsanto, Syngenta ndi makampani akuluakulu omwe amatiuza kuti ife popanda zimene dzidzi sitingakulitse mbewu zathu, koma ndi bodza ndithu. Yeah, so I know one of the questions that might come up, and I just want to hit it right before anyone asks, is if you are convinced that doing things organically and trusting God with the way you farm, and you want to transition from agrochemicals to being able to do things organically, I have to say realistically, many people cannot switch completely from one season to another, because the soil becomes like a drug addict.
after using those chemicals for a long time, you cannot just withdraw everything all at once and expect it to work, because things will collapse. You have to do it gradually so that you can wean it off of those chemicals. If you are the kind of a person who is operating in a way that was relying on those products, but you want to change, I look at it more pragmatically that and realistically that a smooth transition is necessary for those who want to switch from agrochemicals to pure organic. Anthu amene munazolera kulima ndi achina Roundup, ma lipicod, mankhwala ochokera m'makampaniwo, kodi funso mwina lomwe mukhoza kukhala nalo lofunsiratu afuna ayankhiretu lonena kuti kodi zingatheke kuti iwe unazolera kutsira fetereza, kutsira zimankhwala, ungatheke kusintha ndi kuyamba kugolola? Nde yankhwalawa kunena kuti zimenezo zomafunika kumasintha pang'ono-pang'ono, mukhale ndi ndondomeko zosintha pang'ono-pang'ono. Fa mukangosintha kungochoka leroli kuti mmatsire zimankhwala nkusintha, mufa njala, zipezeka kuti zinthu zanu sizinakuyendereni, mupezeka kuti mubwereranso kuyamba kumatsikanso zimankhwala, foti ndondomeko yake simunayitsatire. Koma mukamba pang'ono-pang'ono nkumkhulupirira Mulungu, popita nthawi ipeza kuti nthaka yanu yachira, mbewu zanu zikulimbana ndi matenda bwinobwino, ndipo zinthu zamba kukuthekerani. Yeah, so I will briefly tell you that for part of my work is also spreading discipleship in some other countries, including Congo. And in Eastern Congo, you guys probably know that there have been long conflicts and wars that have displaced many people. And currently in the city of Bukavu, a city that was supposed to be to have 700,000 people, now have more than 2 million people right now. And there have been a crisis of hunger, especially in 2025 because of the increased fighting that happened in the region. And with our colleagues, our local Congolese guys that we work together who do discipleship there, we saw that our response to that hunger crisis would have to be with something small that is manageable. So we started with teaching people the basics of farming God's way, these kinds of, and raising livestock God's way in a way that respects the way God has designed things to work, so that we are cooperating with God and not against the nature, that the way He created it. And then people started working in small cooperatives. And in these cooperatives, because they have no land, this is in a city, we have to make sure that they can, the idea is to maximize every little space people have to be able to produce food for their families, and also to be able to sell some and get involved and participate in the local economy. Ntchito imodzi imene amapanga achikuliro ndi kupanga wophunzira nde ku dziko ili la DRC ku Congo, mu mzinda ujana uchala Bukavu, kumene kufa cha nkhondo kunali anthu okwanira 700 panopo apezeka kuti anthu aja akupezeka kuti akuthawa kwa nkhondo. Nde vuto lomwe lilipo kwambiri ndi lokhudza ndi njala. Nde yankho lake omwe anali nalo ndonena kuti anthu ayambe kupanga zinthu kuchokera kupanga zinthu mu njira ya Mulungu, kuweta nyama mu njira ya Mulungu, kulima mu njira ya Mulungu, komanso kwamba kupanga tizinthu tooneka tapang'ono kenako nkumakula kuti athane ndi mavuto a njala. Koma mtima wakwambiri ndi kupanga ophunzira, anthu adziwe mawu a Mulungu, komanso adziwe kuti angasamale bwanji chilengedwe ndi mabanja awo. So the idea is that once a cooperative, let's say a group of 8 to 10 people, receive capital because they need this catalyst to be able to begin. Once they receive it, they begin. There is a repayment process of how they will pay it back, so that like within 2 to 3 years, depending on how profitable their project is. And once that money is repaid at zero interest, it is going to be given to another group that is waiting for the opportunity to also begin. So what I try to encourage people here in Switzerland and elsewhere
in supporting such projects is to know that this is an investment that will keep on going perpetually. It is not some kind of injection of something that is going to end like that. It will continue, and we are hoping that really God will multiply this initiative, that more people and more groups can find capital to begin, and that they will be able to pay back into the system and more people, so that the system is really multiplied. The key word there is multiplication, so that we are again addressing the issues at the root cause and at a community level, cutting off dependency and making sure that all of these kingdom identity values are integrated into how people improve their livelihoods. Sorry, that's a lot of words, but I hope momwe akumapangira ndi kuayika anthu magulu maclubs kumeneko kukongoko nde anthu akakhala mkagulu kameneka akumapatsidwa mpamba oyambira business. Mpambawo ukumakhala kuti mukatenga simudzakhala ndi chiwongoladzanja chapamwamba, koma ndalamazo nzoti mudzabweze sizaulere nzongokuthandizani kuti muyambe. Nde akumauza anthu opanga donate opereka ndalama uswitsira nde kunena kuti mukayika munkakalabu kameneka mkagulu kameneka nde kuti mwayika ndalama zoti zipanga multiply, zizichulukitsa zokha kuti gulu lina likhoza kulandira, gulu lina likhoza kulandira, kunena kuti malingaliro kapena kuti ndondomeko za ufumu wa Mulungu zikhazike mwa anthu, kuchiritsa nthaka, kuchiritsa mabanja, kuchiritsa kaganizidwe, ndi kukhala anthu ndipo yambira kuti akhoza kuyamba ndi zazing'ono ndi kumapita kusogolo komanso kumathandiza anzawo akabweza ngongole. Yeah, so in conclusion, I would say that to the pastors, let's stop separating the soul from the soil. Let's lead our congregations to discover that God cares as much about their integrity in the fields on Tuesday as he does about their praise in the pews on Sunday. Kwazibusa malangizo ngonena kuti tentisiyanitseni miyoyo ya anthu ndi kumunda. Moyo wa munthu ngofunika ndi tukhala uzimu, koma momwe amapangira chidwi anthu akamamupembedza Ambuye haleluya haleluya mchalichi, kumundaso azizipanga zinthu zomwe chilungamo ndi ntchito yapamwamba ya mtengo wake. To the farmers, we need to to the Christian farmers, we need to reclaim our primary identity as accountable stewards, as accountable children of God who have been who need to find encouragement in our identity as God's children, and know that God will bless the hands of the work of our hands and multiply them, and that farming is a calling. It's a blessed calling. It is not something only for because you have no other option, or because someone has said that you can get rich quick. Talimbikitsali miatho kunena kuti ulimi ndi mayitanidwenso. Mulungu Atate anadzala munda wa Edeni kuyambirira. Tisanyengezedwe ndi njira zimene zimabwera zomatiuza kuti tikhoza kulemera mwa msanga. Tikuyenera kuti tizipange zinthu zathu mwa mtengo wapamwamba, kuzipanga mu nthawi yake, kuzipika mu ndondomeko zabwino, chifukwa choti amenewonso ndi mayitanidwe. Mmene timasamalira mbewu zathu chizimaonetsa so kuti chikhristu chathu cha mtundu wanji. Chikhristu sikungopita chali chikokha kukamulambira Mulungu la Mulungu, komanso mwe tikusamalira mbewu zathu mwa tsiku ndi tsiku zimaonetsera kuti ifeyo ndife anthu a mtundu wanji pamaso pa Mulungu. Yeah, and to the young farmers or the new farmers or people who are considering to enter into farming, especially the young, I would say, do not run away from the land. Do not run away to the city thinking that that's where life is. As one of these problems that needs to be changed is the idea of running away, either running to the city or running out of the country to somewhere else or to the west or wherever. There is this whole idea. If there was another planet that where people can live, people will be right now also trying to run there, because the whole mindset is running away to go find a solution somewhere else instead of trusting God to use
to work with us and create life where we are. So I encourage prospective farmers, bring your creativity, your faith, and your intelligence to the work of farming. It is Africa does not need more disconnected and short-term answers. It needs a a disciplined, discipled kind of heart and mind for people who trust that God is present in their daily work and that their work is restoring the biological life of the land and also restore permanently people's lives and the community. Again, that's a lot of words, but kwa mulimi wa chichepere yankho sikuthawira ku tauni kapena kupita ku maiko ena kunena kuti anthu akumanena kuti kukanango khala dziko kena kake kumene ndikhoza kupita ndikanangopita kumene koko ena amati nkanakhala mapiko nkanauluka kupita ku dziko lina. Nde akuti tisamaganize chonchoyo, tisinthe kaganizidwe kathu, tiyambe kukhulupirira Mulungu kuti atidalitsa malo omwe tiliwo. Africa sikufunika anthu amene akuthawa kwambiri kuchoka ku dziko lawo, kumpasokera anthu omwe angakhale ndi masomphenya ndi kulimbika mtima ndi kunziwa Mulungu mwa mtumikira kuti kuchoka pa zazing'ono zimene ndikupangazi Mulungu andidalitsa ndipo moyo upezeka kuti wabwera ndikhala dalitso kwa anthu ena.